These fundamentals accounting for business and economics students, especially economics students, management students, accounting and finance students, or accounting students, and the cooperative students. I wanted to help you as brotherly within local language. So let me try to help you this course within Afaan Oromo or both Afaan Oromo in the English language. So chapter 1 of accounting or fundamental accounting says that introduction to accounting and the business. Accounting and the business. Under these chapters, we will see 3 parts of these chapters. The first chapter is introduction about the nature of accounting and the business, as well as types of business, and so far evolution of accounting, definition of accounting, keywords included in definitions. The definitions of accounting. This is under introduction part. The another one that we will see under this chapter is business transaction or accounting equations. There are 3 types of accounting equations. Those are asset, liability, and equity. Those we will see under these chapters. It is the second part of, or the second topic of these chapters. The accounting equations and the business transaction is also the same one. At the last, we will see different examples and transactions. Lastly, we will see under these chapters. Now let me try to start from introduction part as some words that exist under these chapters. First of all, as I have already told you, this chapter is introduction part, or the first part is introduction part. Maal jechuu barbaadeeti kun fundamental accounting tokkoffaa yookaan isa jalqabaa kan barattoota business and economics fi economics baratan. Economics barattoota managementii barattoota accounting and finance yookaan akka barattoota accounting akkasumallee barattoota cooperative hundaafuu ni taajee waan yaadeef isin gargaaru waan hin barbaadeef local language yookaan afaan naannawaa yookaan afaan dhaloota keenyaa afaan oromootiin isin gargaaruu barbaadeeti. Chaptera kana jalatti waa sadi ilaalla. Chaptera tokkoffaa jalatti chapteri tokkoffaan introduction to accounting and business jedha. Introduction to accounting and business chaptera tokkoffaa kana jalatti mata duree gurguddoo sadi ilaalla. Isaan jalqabaadha akka introduction itti yookaan akka seensatti wantoota as jala jiran jechoota tokko jechoota accounting keessatti nama fayyadanii fi wantoota adda addaadha jechuun hiikaa accounting illee as keessa ilaalla. Inni itti aanu immoo accounting equations kan jedhamu jirani. Accounting equation jechuun equationii accounting equationii mataa fi dandee qaba. Accounting equationii kanallee ni ilaalla. Business transaction illee ni jirani. Dhumarratti immoo fakkeenyota adda addaadha kan chapterii kana jalatti jiran waliin ilaallaa jechuudha. Amma jalqaba irratti yoo ilaallu hiikaa accountingidha. Nature of accounting and the business waan jiru kana waliin ilaalla. A business is nature of accounting and the business. Under this topic, we will see definition of accounting and the business, what type of business exists in this accounting. We will see one by one. Let me try to start these topics. A business is an organization in which basic resource inputs such as materials and labors are assembled in the process to provide goods or service or output to customers. What by it mean by this word? A business is an organization in which basic resource means raw materials, maybe component parts that used in production process. Production process that used in production process can be transformed into output. The input that used in the production process to give output. Kana jechuun maal jechuudha? Business jechuun dhaabbata
galtee waan tokko galtee godhatee yookaan wanta inputii tokko meeshaa dheedhiis ta'uu danda'a, wantoota humna namaatis ta'uu danda'a. Isaan kana hunda gara meeshaa barbaadamutti yookaan tajaajila tokko kennutti adeemsa ittiin dabarsinu jechuudha. Dhaabbata qabeenya yookaan inputii yookaan meeshaalee dheedhii tokko gara meeshaa barbaadamu tokko yookaan tajaajila barbaadamu tokko kennuudhaaf oolu jechuudha. Dhaabbata inputii tokko gara outputii jijjiiru jechuudha. Jechuun local language waan ta'eef akka isinii galutti isiniif hiikuudhaan ni yaala. Kanaafuu dhaabbata business jechuun jechi business jedhu kun dhaabbata inputii gara outputii jijjiiru jechuudha. Kanaafuu the objective of most business is to earn profits. Kaayyoon biizinesii baay'eedha. Biizinesoota baay'eetu jira. Biizinesoonni baay'een wantoonni isaan dhaabbatanii kaayyoon biizinesiin dhaabbatuuf kaayyoon inni baay'een kaayyoo yeroo baay'ee biizinesii yookaan dhaabbanni outputii tokko gara inputii tokko gara outputii itti jijjiiruudhaaf dhaabbatu kaayyoon inni guddaan kaayyoon isaa maali? Profitii yookaan faayidaa argachuufi jechuudha. Akka asirra agarrutti profit is the difference between the amounts received from customers for goods or service and the amount paid for inputs used to provide goods or service. Kana jechuun maal jechuudha? Profit jechuun jechi profit jedhu kuni garaagarummaa gatii meeshaa gurgurree tokko meeshaa tokko gisee gurgurree maamila keenya gurgurraa maallaqa nuti maamila keenya irraa fuune san hir'isuu waan nuti meeshaa san jalqaba yeroonii fi gartee waan san oomishuudhaaf waan gurgurree san oomishuudhaaf gatii baasni san gizee irraa hir'isne. Kana jechuun maal jechuudha? Profit is equals to total revenue minus total cost akka jedhamee economics keessatti illee barannee jechuudha. Profit jechuun profit is equals to the cost that we receive from customers minus the cost that we incur during the inputs. So profit is that. Kanaafuu profit jechuun baasii nuti maamiloota keenya irraa fudhanne hir'isuu baasii nuti yeroonii fi inputii san binnu baasni jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin galii nuti maamila keenya irraa funaanne hir'isuu baasii nuti baasni jechuudha. Asirratti akkuma hubannu there are three types of businesses. Business operated for profit include service, merchandising and the manufacturing businesses. Kana jechuun maal jechuudha? Biizinesiin kun kan gaggeeffamuu danda'u biizines jechi jechuun akkuma reefu isin hime dhaabbata inputii tokko gara outputii jijjiiru. Kanaafuu dhaabbanni inputii tokko gara outputii jijjiiru karaa sadiin dhaabbachuu danda'a. Isaanis dhaabbata tajaajila yookaan service business warreen jennuun kana. Isaan kana jechuun provide service rather than products to customers. Isaan kun service business warri jennuun warra serviisii yookaan tajaajila maamila isaatiif kennu. Fakkeenyaaf warra akka rifeensa mana rifeensaa dhiiraafis ta'ee dubartootaaf akkasumatti illee tajaajila konkolaataatti illee ilaaluu dandeenya. Service business jedhamanii jechuudha. Tajaajila konkolaataa amma fakkeenyaaf konkolaataan tokko Finfinnee irraa ka'ee gara Hararkaan dhufoote tajaajila argannaa jechuudha. Tajaajilli argannu kun dhaabbanni tokko konkolaataa tokko bitee konkolaataa kana kireessaa imaltoota irraa gizee maallaqa sassaabe akkuma reefu isin ibsuuf yaale sanitti maallaqa inni sassaabu kun isaaf galiidha jechuudha. Kan inni maamiloota isarraa sassaabu kun konkolaataan tokko Finfinnee irraa gara Harar dhufa. Imalaan tokkos akkasuma Finfinnee irraa gara Harar dhufuu barbaada. Kanaafuu imalaan kun baasii baaseeti konkolaataa kana yaabbatee Finfinnee irraa gara Harar dhufaa jechuudha. Kanaafuu baasiin namichi baasi kun baasiin imalaan baasi sun abbaa konkolaataa saniitiif galiidha jechuudha. Kanaafuu yeroo baasii san baasu abbaa konkolaataa saniif galii ta'a. Abbaan konkolaataa sun immoo baasii san argachuudhaaf ifiif deebi'ee baasii qaba jechuudha. Galii argate kana dura baasii qaba. Fakkeenyaaf wantoota akka naaftaa bituudhaaf, goommaa makiinaa jijjiiruudhaaf jechuun bakka koostii makiinaa sanillee bituudhaaf ta'uu danda'a. Kanaafuu sarviisii irraa piroofitiin argamu maal jechuudha? The revenue that earned from providing service minus the cost that we incur during the buying
service input jechuudha. Kanaafuu service business jechuun akkasii. Merchandise business jechuun warra meeshaa bitee deebisee gurguru jechuudha. Karaa afaan lookaalii keenyaa kanaan maal jedhama? Shaqaxa waan jedhamu sun jechuudha. Warra bitee waan tokko bitanii waan bitatan deebisanii maamilaaf gurguratanii jechuudha. Ifiif oomishanii osoo hin ta'in ni bitanii deebisanii gurguran jechuudha. Merchandise business jechuun warra bitee deebisee gurguru jechuudha. Fakkeenyaaf maal jennaani afaan naannootti afaan naannoo kanatti chirichaaroo warra characharan jechuudha. Retailers warra jennuun sun jechuudha. Warra bakka tokko bitanii deebisanii warra bitan kun deebisanii ammas warra bitatuuf gisee gurguran jechuudha. Manufacturing business jechuun warra yookaan biizinasii ifiif oomishee deebisee gurguru. Fakkeenyaaf amma Adidaas kophee Adidaas tan yoo fudhanne Adidaas dhaabbanni jedhamu dhaabbatiif danda'ee jira jechuudha. Dhaabbanni kun Adidaas tan oomisheetuma deebisee gurgura. Manufacturing business jenna. Ifiif oomishaa ifiif gurgura. Manufacturing biizinasii ifiif oomishee ifiif gurguru jechuudha. Merchandising jechuun immoo warra oomisha irraa bitee gara warra bitutti nama gurguru jechuudha. Business jechuun immoo nama tajaajila dhiyeessan jechuudha jechuudha. Definition of accounting. Hiika accounting jechuudha. Hiika accounting kana jechuun maal jechuudha? Accounting is the process of identifying under here the process of identifying, measuring, and recording, classifying, summarizing, reporting, or communicating and interpreting economic and financial events of entity for use by interested parties for the purpose of informed judgment. For the purpose of informed judgment and decisions. Kana jechuun maal jechuudha? Hiikaan accounting jechuun adeemsa ta'iilee biizinesii tokko keessa jiran yookaan adeemsa economic eventii yookaan ta'ii wantoota biizinesii tokko keessatti adeemsa nuti ittiin adda baafannu, ittiin safarru, waan san ittiin galmeessinu, record ittiin goonu, classifying jechuun immoo adeemsa waan san ittiin classify yookaan qoodnu yookaan gurmeessinu, adeemsa waan san ittiin deebisnee summarize walitti qabnuun fi waan walitti qabne kana deebisnee report ittiin goonu. Report jechuun communicating to others party jechuudha. And interpreting economic financial events of the entity used by interested parties. Kana jechuun amma gabaabumatti yaada isaa isinitti akkuma reefu isiniin jedhe accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, reporting, or communicating and interpreting economic and financial events of entity for use by interested parties for the purpose of informed judgment and decisions. Guutumaa guutuutti yeroo hiikinu fakkeenyaaf amma namni biizinasii qabu tokko biizinasii adda addaati jira jennee isiniin namni suuqii qabu tokko yookaan shaqaxa namni qabu tokko shaqaxa kiyya kana keessatti maaltu ta'u jira. Fakkeenyaaf yoo waa bite event iyyamte jechuudha. This is known as event. When he buy the merchandise, this is known as event. Buying event or purchasing event iyyamte jechuudha. Purchasing tan akkamitti akka identify godhu, waan identify godhatan immoo akkamitti akka measure godhu, waan measure godhatan immoo akkamitti akka galmeessu, waan galmeessitan immoo akkamitti akka qoqqoodu. Fakkeenyaaf identify jechuun ni bitee sammuu isaatti himaa. Waan sammuu isaatti himu san immoo ni galmeessaa jechuudha. Adeemsi ittiin galmeessu qaba. Waan ittiin irra dhaabbatee galmeessuun qaba. Safartuu qaba jechuudha meeshaa godhuudhaaf. Waan galmeessitan ammaas deebi'ee maal godhaa? Ni qoqqooda. Bittaa jala galmeessaa. Gurgurtaa jala galmeessaa. Akkasumatti illee wantoota liqiidhaan fudhataman illee fakkeenyaaf account receivable, account payable warreen jennu booda ni ilaalla. Isaan sanillee maal godhaa? Maal jalatti galmeessu jechuudha. Waan galmeesse kan immoo akkamitti akka deebisee riipoortu godhu, akkamitti akka ajendaa isaadhaa akkamitti akka dhiyeessu jechuudha. San booda maal jennaani? Waan dhiyeesse kana immoo kufaatii keessaan jira yookaan bu'aan argachuu jira jee kan ittiin interpret godhu jechuudha economic eventii kana. Guutumaa guutuutti yaanni ijoon accountingidha yookaan faayidaan ijoon accountingidha maaliif barbaachise? Informed judgment uumuudhaaf jechuudha. Yookaan decision informed ta'e tokko uumuudhaaf nu fayyada jechuudha accountingiin. Kanaafuu as keessatti wantoonni nuti ilaallu maali? Keywords including in definitions.
Identify, tracing and collecting recordable economic activities. Tracing and collecting recordable maal jechuudha? Adda baasaa jechuudha. Adda baaseeti qoqqoodee identify godhaa jechuudha namichi tokko waan biizinesii isaa keessatti hojii jiru san adda identify ittiin godha. San booda waan identify godhee san immoo recordable bifa ta'een jechuudha. Bifa qindaa'ee bifa galmaa'uu danda'u. Kanaafuu accounting records and report only those economic activity of organization which can be expressed in terms of money. Bifa maallaqaatiin waan ibsamuu danda'u tokko accounting kan inni galmeessee report godhu economic activity keessatti waan bifa maallaqaatiin ibsamuu danda'u tokko qofaa jechuudha kan inni galmeessuu danda'u. Analyzing and measuring jechuun determining whether economic activity bring changes in organization and expressing changes in monetary terms. Maal jechuudha? Biizinesii nama tokko keessatti namni tokko gaggeessu keessatti jijjiirama dhufe yookaan jijjiiramni dhufu jira. Maaltu dhufu jira? Waan dhufe san fakkeenyaaf kasaaraa ta'uu danda'a, bu'aa ta'uu danda'a. Kanaafuu akkamitti akka inni itti adda baafatee waan adda baafate san deebisee bifa maallaqaatiin itti ibsu jechuudha. Recording systematically record of effects of economic activity on asset, liability, capital revenue and expenses. Kana jechuun maal jechuudha? Maal jala galmeessa? Asset jalatti hin galmeessamu. Booda ni ilaalla. Economic accounting equation jalatti isaan kana ni ilaalla. Maal jalatti hin galmeessa? Liability jalatti hin galmeessa? Capital jalatti hin galmeessa? Revenue yookaan galii jalatti immoo baasii jalatti hin galmeessa jee recording kan ittiin adda baafatu jechuudha. Classifying, grouping recorded effect of economic activity into meaningful classes. Kana jechuun maal jechuudha? Ta'iilee biizinesii isaa keessatti hojjiru san ittiin adda baafatee waan adda baafate san immoo bifa meaningful ta'een hiika qabeessa ta'een gizee deebisee waan san classify yookaan group yookaan gurmeessee kaa'uu jechuudha. Summarizing jechuun immoo waan san guutumaa guututti summarize gochuu jechuun walitti gizee qindeessitee statementii baasuuf deemtu waan ati bifatti walitti qindeessitee waan qindaa'ee qoqqoodee jechuudha. Muraasuma ilaalanii fakkeenyaaf amma transakshinii adda addaatii jira. Transakshinii sana hunda isaa fuutee kophaan kaa'urra financial statementiidha yoo keessa bifa summarize ta'een keessee jechuudha. Reporting waan summarize godhe kana immoo yeroo itti report goonuu jira jechuudha. Yeroo itti gabaasa dhiyeessinu gabaasa dhiyeessu jechuudha. Reporting jechuun interpreting jechuun immoo hiikaa kan nuuf jechuudha. Waan dhiyaate saniif waan summarize ta'e saniif waan report ta'e saniif deebisnee gizee nuti hiikaatti kan nuti interpret goonuu jechuudha. Faayidaan accountingii waan accountingii barachuun itti barbaachiseef inni ijoon maaliif? Tokkoffaan to determine the operations result of organization. Operation yookaan adeemsa organizationii keessa jiru dhaabbata jiru keessa jiru san yookaan firii adeemsa irraa argame san ittiin beekuudhaaf to facilitate rational decision making for decision makers. Warra murtii murteessan yookaan warra fakkeenyaaf organizationii tokko keessa nama murtii murteessu jira jechuun maanta kanaaf barbaachise jee nama murtii murteessu jira jechuudha. Nama murtii murteessu kanaaf rational decision yookaan murtee yookaan murtoo sababa qabeessa ta'e akka murteessuuf isaan gargaaraa jechuudha. To keep systematic record of business transactions. Systematic wantoota qindaa'e bifa qindaa'e tokkoon transactionii ittiin qabuuf nu gargaara. It plays important role in economic social systems. Economic social system jechuun hawaasa dinagdee musa tokko keessatti accountingiin gahee olaanaa taphataa jechuudha. As jalatti wantoota hedduu jira. Mee kallattiidhaan wanti itti dhiyeenyu as jala jiru maali? Accounting as an information systems. Accounting is used as a means to exchange information among interested parties concerning the financial performance, financial position, related issue of an organization. Faayidaa yookaan financial performance, financial position, related issue of an organization isaan kun fakkeenyaaf amma namni organizationii tokko keessa hojjetu maal godhaa? Teeyilii achi keessa taa'aa jiran san
akka riipoortii godhamuuf barbaadan fakkeenyaaf ammoo mootummaa yoo fudhatan taaksii yookaan gibira orgaanaayizeeshinii tokko irraa sassaabuudhaaf maal isa barbaachisaa? Mootummaa maal isa barbaachisaa? The government may need the systematically recorded accounting issue yookaan financial statement isan barbaadaa jechuudha. Maal ta'ee akkamitti akka wanni sun qarshii meeqatti akka gurguramte, meeqaan akka bitamte, meeqaan akka gurguramte, namarraa hangamta akka fudhamte mootummaan kana barbaadaa jechuudha. Kana barbaadu jechuun information kana exchange gochuu jechuudha wal jidduutti. It also commonly known as language of business. Accounting known as language of business illee ni jedhama yeroo tokko tokko. An accounting system is designed to accumulate data about firms, financial affairs, and summarizing it in periodic report is called financial statement. Financial statement jechuun waggaa tokko keessatti namni tokko waa meeqa bite. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee fuuldura keenya ni jira waliin ilaalla. Namni tokko fulbana tokko yoo suuqee galee fulbana kana xumurfixee gaafa ji'a hagayyaa guyyaa 30dha. Waggaan tokkicha kun walirratti maal jedhama? Accounting period jedhama. Accounting periodiin kun fakkeenyaaf kan inni isiniin akka biyya keenyatti fulbana tokko yoonii fi biizinesii tokko eegale gaafa naannee fulbana tokko bara 2014 yoo biizinesii san eegale hagayya 2000 fi hagayya guyyaa 30 bara 2014 maal jedhama? Accounting period jedhama jechuudha. Accounting period kana keessatti financial statement jira. Financial statement jechuun directly yeroo hiikamu local language kana wajjin wanti akkasitti anilleen hiika bilchaatisa waan hin qabneef dhiifama jecha financial statement jira jechuudha. Financial statement jechuun income statement jira, financial position jira, cash flow jira, retaining earning warra jedhamu jira jechuudha. Isaan kunneen bifa itti summarize godhamanii jechuudha kan isaan barbaachisu. There are two users of accounting information can be divided into two broad groups. Accounting namni fayyadamtoonni accountingidha gosa lamaa jira. Internal users jedhaman warri jalqabaadha. Kattaan immoo external users jedhaman. Kan internal users warri jennuun are those individuals directly involved in the process of either planning or controlling current operation or for formulating long-range plans and making major business decisions. For example, managers and employees. Fakkeenya bareedaa tokkoon isinii fudhadha ammaasitti. Warri accountingii fayyadamu kun jechuudha. Mana baankii daldala Itoophiyaadhaa fudhattan yookaan mana hawaalaa jedhama akka afaan naannoo kanatti. Baankii daldala Itoophiyaa kana fudhattan achi keessatti baankiin daldala Itoophiyaadhaa accountingii mataa isaaf danda'e qaba. Hojjettoota achi keessa jiran akka jechuun ta'iilee qarshii meeqaa galee, qarshii meeqaa bahee, qarshii nama meeqaa liqii fudhate, immoo baankii kanatti immoo baankiin nama meeqarraa liqii fudhate wantoota jedhaman kana hunda baankiin hojjettoota qabaa jechuudha. Achi keessatti if keessatti jechuudha akka waliigalattis ta'e akka biraanchii tokkottis yoo fudhattan hojjettoota achi keessaa san qaba. Hojjettoonni achi keessaa kun hangam takkaa bahee hangam takkaa galee jennee beekuudhaaf maal fayyadamanii? Accountingii fayyadamanii jechuudha. Isaan kunneen maal jedhamanii? Internal users yookaan fayyadamtoota keessoo jedhaman jechuudha. Warra accounting irraa fayyadaman warra keessoo jedhaman. Warri keessoodhaa kun ispeeshaalii maal keessatti gahee qabanii? Baankii san pilaan godhuu yookaan akkaataa baankiin sun itti deemuu qabu warra pilaan godhanii fi warra hojii baankii san keessatti involve godhan yookaan hirmaatan jechuudha. Fakkeenyaaf manaajaraa fi hojjettoota mana baankii sanii jechuudha. External users warri jennuun immoo warra if danda'a warra kophaatii jira. External users jechuun fayyadamtoota alaa yookaan fayyadamtoota opereeshinii organizationii sanii alaa jechuudha. Maal jechuudha? Users are parties that are not directly involved in running the operation of business. Adeemsa biizinesii san keessatti warra directly hin hirmaanne jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kana jechuun maal jechuudha? Investors. Mana baankii daldala Itoophiyaa kana akkuma reefu isinii kaasisan baankii daldala Itoophiyaa fudhattan
investoroota jira. Investoroota adda addaadhaan yookaan warra share holderii qabu jira. Liqeessitoota jira. Yookaan warra alaa jechuun liqeessitootaa fi liqeeffattoota. Government regulatory agency kana jechuun maal jechuudha? Government regulatory agency jechuun akka ati waan hayyama baafatte sanii ala fakkeenyaaf namni tokko daldala tokko daldaluu eegale fakkeenyaaf daldala midhaanii tokko namni tokko daldala tokko akka eegalu ta'e daldala midhaanii kana maal godhaa daldaluma kana bittee gurguraa bitaa gurgura. Government regulatory agency jechuun akka inni waan itti hayyama baafate kana malee waan biraa akka inni darbee hin hojjenneef akkaawuntiingiin isa fayyadaa jechuudha. Mootummaan external user keessaa takka tax authority warra taaksii yookaan gibira sassaabu jechuudha. Biizinesii tokkorraa biiziniin tokko gisee operate godhuu eegale warra biizinesiin sanarraa gibira sassaabu community representatives kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf Haramayaa Yuunivarsiitiin kun dhaabbata tokko yoo jenne dhaabbata kana keessaa ala warri jiran yookaan local community yookaan uummanni Harargee ba'aa kana especially naannoo godina aanaa Haramayaadhaa kana jalatti naannoo uummanni jiran Haramayaa Yuunivarsiitii Haramayaa kanarraa fayyadamaa ta'uu qaba. Yaanni yoo jiraate bakka bu'oota qabanii jechuudha local community'n kun. Community'n kun maal jedhamanii community representatives jedhan. Kanaafuu Haramayaan qarshii meeqa waggaatti argata? Meeqa immoo baasaa? Haramayaan waan galmeessuu kana uummanni alaa sun yookaan community representatives sun beekuu barbaadan akkaawuntiingii fayyadamanii jechuudha. Kan itti aanu dorgomtoota yookaan kompiitaatars warra jennuun jechuudha. Fayyadamtoonni alaadha. Kana kan itti aanu yaa'u isa jidduu jiru kana kan inni dubbistanii mee wanta ijoo tokko bika kana jira. Forms of business organizations. Forms of business organization jechuun business organizationiin tokko akkamitti akka hundaa'uu danda'u jechuudha. Forms of business organizations. The first one is solely proprietorship. Kana jechuun an enterprise owned by one person and usually operated and managed by the same person. Namni dhuunfaa tokko hojii tokko ifumaa banee ifumaa waan san yoo gurguru ta'e fakkeenyaaf amma naannoo keenya kanatti yaa wanni hedduu beekamu suuquma. Suuqii tokko namni tokko ifumaa banee suuqii banee kana deebisee ifumaaf yoo gurgure ifumaaf yoo manage godhe jechuun suuqii kana keessatti wantoota ta'an hunda ifumaaf yoo control godhu taate inni maal jedhama? Solely proprietorship yookaan qabeenya akka nama dhuunfaatiin jechuudha. Harka nama dhuunfaa jiru jechuudha. Partnership. The second one is partnership. Akkamitti akka biizinasii uumamuu danda'u kana. Partnership is an enterprise owned by two or more persons called partners, and the partners are usually engaged in operation and management of the organizations. Amma kana jechuun maal jechuudha? Namni lama wal ta'ee lamaa fi lamaa ol namni lamaa fi lamaa ol wal ta'ee hojii tokko eegalu ta'e hojii eegale kana immoo walii wajjin yoo hojjetee waan hojjete kana immoo deebisee walumaa wajjin deebisee jechuun wantoota akka fakkeenyaaf imaaxaa warri jennuun kana imaaxaa xixiqqoo warri jennuun jechuun warra gurmee waliin gurmaa'ee maallaqa wayii tokko liqeeffatee hojii tokko uummatu jechuudha. Isaan kun mana waan san namni tokko itti gaafatamummaa akka qabu nama tokko qofaa miti jechuudha warra walitti hundaa'isanii malee. This is known as partnership. The other is corporation. An enterprise owned by two or more persons called shareholders or stockholders. Kana jechuun maal jechuudha? Corporation jechuun amma fakkeenyaaf baankii gamtaa Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa fudhatan corporationiidha. Maaliif namoota baay'eedhaatu shareholderii qaba. Kabitu nama tokkoo fi lamaa miti jechuun itti gaafatamummaa qaba. This corporation has what? Limited liability qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan hundeessisuun ittiin gaafatamu. Yoonii fi amma fakkeenyaaf Haramayaa Yuunivarsiitii yoo fudhatan this is one example of corporation. But it is non-profit organization. If we take the profit organization, for example, as I have already said, Oromia Corporation Bank, as we can understand from its name, Oromia Corporation Bank is one of the corporation, one of examples that we can take as corporations examples.
There are unique features of corporation that is legal entity usually referred as artificial person who solely responsible for its act in the debit. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf ittillee buune garuu baankii hojii Oromiyaadhaa kan fudhattan amala adda isa godhuu qaba jechuudha wantoota kaan irraa. Wanti adda isa godhu maali yoo jettan unique beevariin isaadha akka nama dhuunfatti gaafatamuu danda'a. Ka gaafatamu hojjettoota achi keessa hojjetu yookaan nama isa dhaabee nama gartee isa hundeessee san osoo hin ta'in ka gaafatamu baankii mataa isaatii jechuudha hanga cufamutti illee ga'uu danda'anii fi wanti tokko achi keessatti kan raawwatamu taate. For it has independent existence. If dandee jira jechuudha inni ka dhaabbate. It is life does not depend on the admission or withdrawal of shareholders. Namni fakkeenyaaf baankii hojii gamtaa hundeessi shareholderoonni aksiyoona warri bitan sun jechuudha. Yoo if duuba deebiin baankiin kun hin dhaabbatu. Maaliif namoota baay'eedhaan hundaa'e if dandee jira jechuudha dhaabbate. Kanaafuu kun koorporeeshinii jedhama. Yaadni ijoon as jala jiru ishii kana kan akkanaa qabattaniin barbaada. Inni itti aanu immoo